Madam Ambassador, nice to have you here at Ukrinform. Thank you for coming. Of course, it's my pleasure. A lot to talk about these days. A lot has been happening at the geopolitical front. The war, obviously, is going on. The latest strikes on Ukraine have been devastating, but still Ukraine stands strong. And we're hoping to get some news from you about what's going on and where Canada stands, including within the G7 format on supporting Ukraine, backing our cause. You have previously stated that Canada, as a G7 chair, stands categorically against Russia being allowed back into this format. Does this position remain unchanged now, as we hear some voices calling for less harsh of a tone towards Russia? So nothing has changed. So Canada, as you know, we now recently had elections in Canada, and it was very clear that Ukraine was a bipartisan issue. So you have still the support from Canadians from coast to coast to coast is still supporting Ukraine. That has not changed. I think it also was evident with our new Prime Minister, Mark Carney, when he became the new leader, so this is before the elections. He met with, or had a phone call with President Zelensky. I was on that call, listening in, I mean. And he invited President Zelensky to the G7 summit. So he was confident that no matter who would win the elections, that was not going to change. So I think that support is very clear that for Canada, Ukraine is a priority because Canada understands full well that our security, global security, our geostrategic economic situation depends on the security of Ukraine. So we see Ukraine's security as Europe's security. We want to make sure that we're supporting both Europe and Ukraine to be successful economically and being able to defend its territory and sovereignty. To continue on the issue of G7, we have heard reports that there are signals coming from the United States that the very notion of continued support to Ukraine should not be part of the final declaration of the upcoming G7 summit. How does Canada react to those signals? Do you think this is a must to retain this position in the final document? So I think moral support is crucial here, and it's foremost important for Canada and the G7. As you know, the second day, June 17th, of the G7 summit will have a component absolutely focused on Ukraine. I think it's even titled Sovereignty of Ukraine. So that is a signal that support to Ukraine is important, and that's in two ways. One is to continue to support Ukraine, and the second one, which I think is equally important, if not more important, is to continue pressure on Russia, because we want the ceasefire to be successful, and a successful ceasefire means that it's respected on both sides. If the ceasefire is not respected, then we have made public that we expect firmer, harsher sanctions to be put in place. And I've heard that sanctions could and should be targeted towards oil cap, or as well as shadow fleets. So I think that is a very important point. What I think you're also hearing, and this has already started, is moving away from a strictly donation conversation more to an investment conversation. So what's been called the Danish model, I mean, many countries have signed on to that. Canada has signed to that, onto that. We have already signed on $100 million to support the drone manufacturing, but and so on. So we are looking to partner more and more with Ukraine and Europe for the defense of Ukraine and Europe, because we feel this will also be our defense as well. So it's a win-win-win, meaning Canada, Ukraine, and Europe, if we invest together in all of our defense. So to wrap up the topic of the G7 format, do you have high hopes that unity within this format will remain in place after the summit and during the summit on the Ukraine issue? I think
unity in terms of our values. We believe in those values. Unity in terms of the maintaining rule of law and rule order, justice system, and in terms of investment climate. So we are all agreed on that. Also in terms of the importance of agreements, whether it's trade agreements. So I think there's going to be a lot of work there. And as I mentioned earlier, I think in terms of how do we look at investment into our security. So the G7, I think, is always been primarily an economic conversation. And how do these countries come together to ensure security, economic security, from a geopolitical stance of the world? So yes, to answer your question, I think that goes without saying. Mm-hmm. You touched upon the topic of the security situation in Europe. We see that it's currently being, let's say, reshaped. Mm-hmm. The European nations are reassessing their place and role in maintaining that security in the region. How does Canada see its role while being across the ocean in helping Europe and helping Ukraine in particular in this regard? Does your government plan to be more proactive in this regard, or maybe some new forms are being developed in contributing to that security? Mm-hmm. So, as you know, we have a new Prime Minister, a new government. Our speech from the throne is only today, and in fact it'll be King Charles himself who will be delivering that speech. So, along with everyone else, I'm looking forward to hearing what will be part of that speech. But regardless of what is going to be committed, we do know that already Canada is committed and is committed to continue in this sphere of European and Ukrainian security, because we see that as a close link to our own security. So we have been, Canada has had our operations in Ukraine as early as 2015. I think we were the first ones to be here supporting the training. So we, after we had rejected any justification of the illegal annexation of Crimea, we responded by having military training here in Ukraine. So that was as early 2015. And I believe you stood near around the inception of that operation. Yes, I was. I was part of helping set that up. So we've now had a 2.0 version of Operators Unifier, which was with the full-scale invasion. And I know that we're continuing to look there, but we have trained over 44,000 Ukrainian military and security forces, and we're very proud of that. And we're continuing to work with the Ukrainian Armed Forces, with the Ministry of Defense here in Ukraine, and looking at ways on how do we adjust and adapt to make sure that we're supporting you in Ukraine that meets their current needs. And it's a win-win here as well, because as you've mentioned, the war has been going on for a while now, and full-scale invasion has really challenged Ukraine to have to adapt because it had no choice. But Ukraine has been keeping its front line relatively stable, and we've seen immense advances in terms of technology, whether it's drone and so on. So we are learning from Ukrainians as well, because we understand that warfare is changing, hybrid warfare is changing. The disinformation aspect of the war is very critical to understand and be able to deal with. So these are all areas that Canada is also paying attention to and is an important partner to Ukraine. Yeah, we'll definitely speak about the disinformation part of this warfare. Here's a two-parter. Maybe you could dwell a little bit more on the news or maybe upcoming announcements around the Unifier program, and also you spoke about the Danish model being accepted by other governments, including Canada, and maybe some other technology, some other weaponry besides drones is being eyed by your defense industry to invest in Ukraine. Can you tell more about that?
Well, I don't know the details, but I do know that Canadian defense companies do travel here on various conferences. Right now, I think CANSEC is occurring in Canada. There's a lot of Ukrainian defense companies in Canada right now. I've seen the list of companies that they are hoping to meet with. So I'm seeing Ukrainians going to Canada, to CANSEC, with a very clear objectives of who they want to meet and what technologies they want to work with. I believe that there's going to be many agreements signed, either there or shortly after, that will benefit the companies, and perhaps in a lot of areas of joint ventures and so on. I'm pretty confident of that, and the same with the energy aspect. So I don't know. I'm just thinking, like, there's also the armored vehicles. I know that that's adjusting quite a lot. Canada has donated quite a few, and I know that Ukrainians are also interested in that. But Ukrainians themselves, from what I understand, have also developed in this area quite a bit too. So like I said, I think coming together and bringing the expertise and innovation together can only lead to better models that will meet the needs of this evolving war. Any numbers in terms of personnel training that you're aware of as part of the Unifier project? So I think it's just being negotiated now what that's going to look like. But as I mentioned, it's a commitment that Canada is meeting to continue working on the training and mentoring aspects. And now, returning to Canada, returning to your region, let's say, speaking of security situation in a wider sense, we see that Russia has been obvious about its ambitions in the Arctic, and we're seeing increased attention from the White House to that region. How would you assess the current security situation and security challenges in that region? So the Arctic is a priority for Canada in terms of Arctic security. We see the same threats, but we're not alone. There's also all of the Nordic other countries as well that are working together. There's the Arctic Council, so we understand that we need to maintain that security in the Arctic. And also we understand also from an environmental perspective, right, that needs to be protected, that an unhealthy Arctic will impact the global environment as well. So securing the Arctic is going to be important. And again, in some of the technologies that Ukraine is developing, I think this will be very useful in terms of the Canadian Arctic, or protecting the Canadian Arctic, or everyone's Arctic, I should say. So including underwater drones and so on. Well, and surface drones probably as well. Probably, yes. Back to the support to Ukraine. Are there any definite numbers that you can comment on in terms of Canadian budget and the expenditures that are laid out for supporting Ukraine in the upcoming period? In the upcoming period? Yeah. Oh no, I think we're not going to hear our budget for another few months. So, but until now, however, we've committed $20 billion since 2022. And the $20 billion is in all spheres. We still put a lot of emphasis on the humanitarian, and we make sure that our humanitarian funding is very flexible so that it can adjust based on what the needs are. So it's not linked to specific activities, so that allows, because we understand that the humanitarian situation in Ukraine is not going away. It's a very serious issue. So that's one aspect. Development programming is also a very important priority for us, and we spend a lot of that funding supporting the various aspects of the government, so the national government, and we're now expanding into more support to Veterans Affairs, for example, but we also support local administrations, because we want to support Ukraine in its decentralization policy. We understand that that's important in a country like Canada, where we also have different jurisdictions responsible for different areas. We respect that and understand that, and empowering the local administration is very important, especially in terms of inclusion, so making sure that women are also at the decision table, veterans are at the decision table,
is a very important part of our work. Military assistance included, in terms of donations and also investment. So with the signing of the CUFTA, and I know you'll have a question on the CUFTA, but I believe this is an important tool for both Ukraine and Canada to utilize to encourage more private investment, because everyone has recognized, including the G7, that we need to figure out how to leverage the private sector more. So the best way to do that is by attracting private sector, including private sector from Canada. Yeah, by the way, could you maybe share some particular success stories of the recent period around the CUFTA? Mm-hmm. So I think that what it has done is explored what more could be done. In terms of those relationships, I know that every year there's at least 15 energy companies that come to the Warsaw Energy Conference, and they are looking at ways to support everything from, I heard that it's something called the drilling aspects, so everything from that technology to actually production and distribution. So these are active conversations. I know that they're ongoing between the various businesses. I think a very important piece for Canada has been the MOU between the government of Ukraine and the government of Alberta, which is where it's a very strong oil and gas sector for Canada. And I know that there's ongoing conversations on how they can work closer together. And for Canada, this is going to be critical because Canada is looking at ways to diversify its trade. We've been heavily dependent on the U.S., our U.S. partner. That will not change. They will always be an important partner to Canada, if not our most important partner. However, Europe is now obviously our second most important partner, and we are going to be looking at ways to support that. And I think we're well placed to do that, because for Europe's security, it means energy security. And those are ongoing conversations between Europe and Canada on how we can support Europe's security in energy. Another part of important funding for Ukraine that gets a lot of press recently is Russian assets, frozen or immobilized, because I see the distinctions between the two terms. Are there any news maybe on the, because yeah, obviously Canada was one of the first, or the first nation that proceeded with actually seizing Russian assets and eyeing the issue of handing them over to Ukraine. And we've heard some news about the developments around the cargo plane that is grounded in Canada. Maybe any news in that regard, or maybe the assets belonging to Roman Abramovich, or any other important assets that we can talk about. So I believe there was a court case in Ontario very recently to be able to start the process to returning the plane. But there's a period of time, from what I understand, that others can step forward to make a case of why this should not occur. So we're in that period right now. So it's in the court case, but I think it's moving along in that direction. So I think it's a very important case for that everyone is watching, because I think it's going to be potentially a precedent for others. But I'd like to also point out what the G7 has done in terms of the 50 billion, we call it a loan, so committing between 2025 to 2026 that 50 billion will be loaned out to Ukraine against the proceeds of the frozen assets in Europe. And Canada's already dispersed half of it, and will disperse the other half before the end of that term. So Ukraine will have 50 billion from the proceeds to defend itself, to use for its own defense. But I think that the ongoing conversations about the assets and the frozen assets, and it's an ongoing conversation, and I think it's going to, I imagine it's going to continue being a topic of conversation for the G7 included. Well, yeah, and part of those conversations is, well, we're hearing calls, some voices are calling for the
immediate seizure and handover of those assets to Ukraine to cover the immediate needs. But some voices have grounds to explain that it's better to use those assets, the proceeds from those assets, as a continued flow of money to Ukraine for the longer period, and then potentially also use that money for as part of reparation talks when this war is over, when Russia has to actually pay the cost of this war, pay back to Ukraine for what's been destroyed. Do you share the opinion that that money better be kept in the foreign jurisdictions, and part of that money, part of that proceeds handed to Ukraine? And would that option be better than just seizing that money and giving it all now? I think they're very difficult questions to answer. I think an economist would have to figure out which would lead to the most amount of money and the most flexibility for Ukraine. Because what I do agree on is that it's important to have Russia account for its crimes and be responsible for reparation as well as rebuilding. So, but I do understand that Ukraine is also interested in using these funds in order to be able to defend itself. So I think these are all very important debates, but at the end of the day, I would be supporting the one that would ensure that Ukraine has the most flexibility and that those aspects are covered through Russia being able to pay for the crimes it's committed and to pay for the damages that it's caused in reparation as well as to the victims. Let's not forget the people themselves. I think that is the most important part. So I'm always thinking back of all the people who, and in fact, even yesterday I met with a group of women who have, their children have died at the front as soldiers with the Ukrainian armed forces, and they were describing how they're from the occupied territories of Mariupol and Kherson. They've lost everything, and either that home doesn't even exist anymore because it's been destroyed. So one of the women was describing that her house was destroyed with the Kakhovka Dam, and others have mentioned that they now have Russian families overtaken their family homes that are living in their homes. So I think we need to, whatever decision is made, we need to think about the people who are most affected, and perhaps they should have a say in how the funding is used. Yeah, well, you are really active in your communications with Ukrainians here in the country. We see your presence across different strata, speaking with people, hearing them out. And by the way, maybe we could switch to the language that's so dear to you, to Ukrainian, so we can address some of the topics in this area. Добре. Але вибачаюсь наперед, мої помилок. Взагалі без питань. Чудово поспілкуватися з вами ще українською мовою. Добре. Ви згадали про вашу нещодавню зустріч з цими чудовими жінками. І взагалі Канада славиться тим, що всіляко підтримує ініціативи empowerment, підтримки жінок у різних сферах життя, жінок, які постраждали в тому числі в зонах конфлікту. На вашу думку, як міжнародна спільнота в ширшому сенсі може допомогти жінкам, українкам, які чинять опір окупаційній владі? Вони живуть в окупації і продовжують жити життя опору. Тобто вони дуже вразливі. І, можливо, є шляхи, які ви бачите дієвими для підтримки цих жінок? Ну, ми підтримуємо жінки, що вже є дуже активні. Вони себе самі організують і дуже пишаюся ними. Вони дуже багато роблять. То, наприклад, група Зла Мавка, на яку я дістала тату, я дуже ними пишаюся і дуже їх хочу підтримувати морально, тому що те, що вони роблять, справді це хоробрість, це стійкість. І вони покажуть, яку силу жінки мають. Я також говорила, що я вчора зустрічалася з жінками, але це не лише вчора. Я також зустрічалася в Львові, як я була в Львові, жінками, які стратили, на їх думку, все. І замість того, щоб піддатися на життя, бо багато говорять, що точно такі думки їм входять в голову,
але навпаки вони працюють, щоб жити для когось другого, щоб і багато з них стають підтримки для їхньої громади, для других жінок в такій самій ситуації, і вони є феноменальна сила. Дуже багато тих жінок, що, наприклад, стратили своїх власних чоловіків на фронті, як вони до того реагували, вони самі пішли і долучилися до Збройних сил України і тепер є на фронті. То значить, жінки не є щось екстра. Жінки є сила в цій Україні, плечі о плечі з чоловіками. Це не є, що вони долучаються до чоловіків, вони вже є з чоловіками. Це є Збройна сила України. Ми бачимо, як цифри жінок, що долучаються до цього, ростять. Чи це медики, чи це снайпери, чи це оператори дронами. Нема різниці, вони там є. І я вже чула від самих бригад, що жінки є їхні брати, сестри, просто воюються з ними. Але я так перед тим також говорила, що вони грають дуже важливу гру щодо планування або гуманітарного аспекту, або бути певно, що школи продовжуються, що всі сервіси, що потрібно людям, працюють далі. Вони дуже сильні в цім також. Ми маємо проєкти, щоб підтримувати, щоб вони могли зустрічатися. Я думаю, де наші проєкти справді роблять велику різницю, є, щоб їх проносити разом в одне місце. Вони не мають грошей, щоб роз'їжджатися, то ми їх принесемо разом, щоб вони могли зі собою говорити, що є їхні lessons learned, або як вони можуть від себе підтримувати. І це дуже головне також, бо вони тоді створюють такі стосунки, щоб відчитися в один одному, або така підтримка. Але ми зрозуміємо, що це жінки це підтримують. А також я зустрічаюся з жінками, що тепер беруть роботу, що вони традиційно жінки би не брали. І я не вірю в таку річ, що є чоловічі роботи, жіночі роботи. Нема така річ, але я розумію, що традиційно так могло було бачитися. Але тепер так, жінки там працюють на різних індустріях, чи то є будувати зброї, чи то є будувати машини, чи то є їздити машинами. Так, жінки тепер знаходяться в всіх сферах. І треба зрозуміти, як їх більше підтримувати, щоб вони могли це продовжувати і ще більше робити. Але також я бачу, як тепер вони грають дуже важливу роль, щоб підтримати, тепер зростають цифри ветеранів. І з ампутацькими ампутати чи інакше, може, потребують ще додаткової допомоги, але щоб могли допомогти різним фабрикам чи різним професіям, щоб вони адаптувалися, щоб їх долучити до роботи також. Бо вони хочуть працювати. Звичайно, кожна людина хоче бути продуктивною людиною, це є натура кожної людини, але треба зробити так, щоб вони могли зайти на роботу, щоб вони могли там працювати на роботу з їхніми силами. Я думаю, тут жінки грають дуже сильну роль також. Дійсно, загалом вважається, що українці дуже працьовита нація, так. Жінки, звичайно, в тому числі. Скажіть, будь ласка, нещодавно Канада ввела певні обмеження в імміграційній сфері. Яка доля чекає 300 тисяч, якщо не помиляюсь, українців, які знайшли притулок в Канаді з початку Великої війни? Чи є ідея, чи вона прораховується зараз все ж таки надати їм якийсь постійний статус? Чи є у вас новини з цього фронту? А я не маю жодної новини до того, але я розумію, що це буде розговорене. Я також можу сказати, що вони дуже гарно до кожної громади вже долучилися і дуже активні тепер в Канаді. То роблять велику різницю роблять в Канаді, тим, що вони там є, працюють і мають інновацію, нові думки. То я думаю, що Канада розуміє, що вони є дуже, як би це сказати по-українськи, дуже тепло прийняті.
і дуже багато додають до канадської громади. То я думаю, що вони, на мою думку, з того, що я чую, вони дуже гарно інтегрувалися вже в Канаді. Ну, в тому числі, напевно, інформаційно допомагають людям зрозуміти більше ситуацію українську, ті переживання, через які зараз проходять їхні знайомі, родичі тут в Україні. І ось у цьому контексті... Я можу додати ще? Я би сказала, забула додати, що тим, що вони в Канаді, вони дуже багато допомагають Україні також. Бо я думаю, що вони поширюють більше інформації, що діється тут. І спеціально щодо інформації та counter-narrative російською. Контрнаратив, так. Вони дуже добре допомагають, щоб це поправити. То вони, або чи вони студенти в університетах, чи на роботах. Бо новоприбулих українців вже від 22-го року, вони всюди живуть. Я зустрічалася, як я була в Торонті в листопаді. Я зустрічалася дуже такою сильною групою з нової Нью-Брансвік. Там нема величезної української громади, але там вони тепер вже знаходяться і створюють це. І я вже чула від університету, яку вони роблять різницю. Вони тепер думають, там може мати курси з української історії. Ми ніколи не мали там курси української історії такого. То тепер вони мають вплив на Україну, на Канаду і приносять українську історію, українську культуру до Канади. І так само в Ньюфаундленд також не була ніколи величезна там українська громада, але там тепер вже є сильна українська громада. І вони всі долучаються до пласту, до українських шкіл, і до парахій, церков, то вони відновлюють дуже багато в Канаді. І я думаю, що вони всі є по-своєму амбасадори України, українські посли в Канаді. І тим, що вони також починають, наприклад, роботу або бізнес, то я думаю, що це буде дуже головне, бо вони будуть тоді мати роль, поліпшувати нашу торгівлю з Україною. І то, я думаю, вони будуть мати велику роль в тім також. Це надзвичайно чудово, що вони розповсюджують наш контрнаратив проти російських маніпуляцій, пропаганди і дезінформації, яка в тому числі націлена на громадян Канади. Як ви оцінюєте теперішній стан боротьби, якщо можна це так назвати, інституційною, яка спонсорується урядом, спрямованою проти такої дезінформації? Чи є це проблема нагальною в Канаді? Російська дезінформація, яка, як ми знаємо, дуже добре хапає окремі моменти проблемні, які є в тій чи іншій країні, підсвічує їх і намагається збільшити негативний вплив на цю аудиторію, чинити розколи в суспільствах. Як ситуація в Канаді з цим зараз? Канада не є наївна, втім, ми розуміємо, що російська пропаганда є сильна. І так, ми активно маємо програми в Global Affairs Canada, щоб я скажу по-англійськи, to recognize it, to address it, and to counter it. Я не знаю, як то сказати по-українськи. Але я думаю, що так, це дуже головне. Але це дуже сильний вплив. Вже Росія – це не є нове для них. Вони вже цим працюють вже давно. Це не є що вони почали 22-го року. Ми бачили, як світ реагував до Криму. Тому що вже той counter-narrative там було в голові, що Крим є Росія. Але ми всі знаємо, що Крим є Україна, і ми мусимо всі разом підтримувати правду і говорити про цю правду. То я думаю, що Канада має роль в тім і грає ту роль. Чи були останнім часом, можливо, ми не чули цих новин, якісь кейси, в яких було розкрито, що певні голоси серед канадців підсвічували російські теми на свою domestic, свою власну аудиторію, і ми називаємо це внутрішніми гравцями. Чи були якісь випадки, коли це було виявлено і розкрито, що дійсно певні громадяни Канади роблять речі в інформаційному середовищі, які йдуть на користь Російської Федерації? Я не знаю, це дуже компліковане питання. Воно може було розкрито, чи воно публічно про це говорять. Я не можу подумати на тій моменті якийсь приклад.
Але чи вони є відкриті, чи щось робиться з тим? Так. Але я думаю, що вони, я думаю, де бачиться дуже таке реакцію, щоб ми говорили правду, що ми говорили сильніше, що ми стоїмо з Україною, що ми віримо, що Крим є Україна і чому. І я думаю, що це дуже головне. Я думаю, що академіки також тут грають дуже сильну роль. І так, як є, наприклад, якийсь професор, що може скаже щось такого, що може не є прийнято, або не є, що віриться, що може є російська пропаганда, то перші, що будуть говорити проти того, є самі студенти. То це, про що я говорю, що не треба мати, може, часом якусь систему, бо часом самі люди вже розуміють, що яка є ситуація, і вони самі це беруть в руки. Ви колись розповідали пресі, що під час вашого першого візиту в Україну, можливо, це був 92-й рік, ви дивувалися, що ваша українська мова викликає подив у людей. Тобто, що російська була дуже поширена в Україні. Як ви оцінюєте мовне питання в Україні наразі? Я чую, як люди тепер вчаться українську мову. Бо тут, звичайно, люди були в Києві, було дуже багато російськомовних людей. Я мала таку, я пам'ятаю, то в 90-х роках я так сиділа на поїзді, бо я їхала часто до Кам'янець-Подільський, де я робила розкопки. І був такий момент, я не зрозуміла, що я чула, але бачила, що кілька разів ставалося, що сидиш на поїзді, всі говорять по-російськи, по-російськи. Десь через годину від Києва раптом всі почали говорити по-українськи. То так би було вже прийнято. В Києві говориться по-російськи, це мова така офіційна, а вже як вже ближче додому, вже люди себе чуються вільно говорити по-українськи. Цього вже тепер не бачиться. Я тепер бачу навпаки, що люди справді стараються говорити по-українськи. Про тих самих людей, що говорили по-російськи. І я мала ту історію, що говорила про одній газеті, що мені було так цікаво. Я пішла до одного магазину, і він до мене звертався, зрозумів, що я іноземна. Я розумію, я маю такий акцент, такий маленький, канадський. І мені сказав, але ж ви гарно говорите по-українськи. Я так йому обернулася, так чікілі сказала, що «Ой, ваша мова дуже гарна». І він почервонів і сказав, дуже вам дякую, це мені дуже важливо, бо моя родина була вся російськомовна, і я лише тепер вчуся, це нам не легко, але ми вчимося з дідом, з батьками і так далі. І то мене так, я зрозуміла, що тут люди стараються, це не легко, бо наша рідна мова, чи це українська, чи російська, це наша рідна мова, і це є, як ми говоримо інакшою мовою, то це є, треба старатися, так? Але я бачу, що люди стараються. Щодо мови самої, я розумів, що я вживала слова, що не вживала. Але тепер я чую тих слів, наприклад, маринарка або течка. Так, є такі слова, що в той час ніхто не вживав, що я чула, хіба то були ровесники моїй бабці. Але тепер починаю приносити назад ту таку старшу українську мову, що була моя мова. Багато мовних питань мають свої корені в історії, дуже важливі для нас. І частиною цієї трагічної історії є Голодомор. І ми знаємо, що уряд Канади виділив багато грошей, 15 мільйонів, на добудову музею Голодомору. Чи є у вас якісь новини щодо цих коштів? Чи вони вже надійшли? Чи планує Канада якось моніторити їх використання? 10 мільйонів вже було виданих. І ми тепер концентруємося, щоб принести вже governance structure, щоб було я не знаю, як сказати, governance. Управління, дякую. Так, щоб то було частиною legislation. Законодавство, щоб мати цих функцій, то вони тепер над тим працюють. Але ми також розуміємо, що тепер Україна не будує, і це, я думаю, ми хочемо бути, що ми respect. Ми шануємо українське рішення до того, і ми це добре розуміємо, але ми хочемо все приготувати, щоб раз є правильний момент, щоб
Україна могла продовжувати будувати цей музей, що буде міжнародний. І я думаю, що я цілком згідна з Україною, це дуже важливий музей підтримувати. Але музей не є будинок лише. Музей є те, що є в будинку. І то значить мати там місце на дослідження, мати правильні архіви, мати можливість, щоб науковці в цій ділянці могли працювати. І це мусить бути міжнародне також. І це є в тим, що ми допомагаємо. Це символічно, це символ, великий символ. Так. Ну, до речі, символи. Ви трохи згадали про своє тату. Це такий жест дуже цікавий, дуже важливий. Він вже багато уваги привернув в Україні. Розкажіть, будь ласка, про це тату, Злу Мавку. Яке значення воно для вас має? Так. Що воно для вас несе? Так. Десь рік тому я була на одній конференції, я зустрічалася з людьми, що працювали, підтримували Злу Мавку. Звичайно, самі жінки, що працюють в окупованих територіях, ми мусимо їх забезпечити, ми не хочемо їх загрозити, але є люди, що підтримують їх. Я говорила з тими жінками, і вона мала таке враження на мене, таке сильне враження, собі уявляли, жінки там сильні, і як вони залишають тут, вони залишають, щоб розуміти, жінки це малювали собі на руках тут, щоб показати, що ми себе підтримуємо, так? І я так стою з такою full of passion, так, сказала на тій конференції публічно, що не лише то я не буду лише малювати, я зроблю тату, щоб то було так на все. Кілька місяців пізніше я забула, але хтось мені пригадав. Мені одна жінка пригадала, і я сказала, так, ви маєте рацію. То я пішла, зробила тату, і тоді хотіла показати так на social media, що я так зробила. Це моя обіцянка, я її так і підтримувала. І в тим спосіб я тоді мала нагоду поговорити трошки більше про хто вони є і чому вони важливі. Їх підтримувати. І мені було так цікаво, бо мені один колег, що є посол Еквадор, канадський посол Еквадор, мені позав знімку, що вони пішли там на вишиванку день в якійсь там громаді, і що там була моя фотографія точно з тим, але фотографія моя не є те, що є важливе тут. Що є важливе, що там було повно інформації, хто такі злі мавки, чому треба їх підтримувати. І це був спосіб, що жінки в Еквадор хотіли підтримати Україну. Це було через цю організацію, бо жінки хотіли підтримати других жінок в інакшій країні. І це був спосіб, щоб вони зрозуміли, чому це важливо підтримувати Україну. І, може для них то були злі мавки, може для когось іншого то щось другого. А і те, чому це дуже важливо говорити про людей тут в Україні, щоб люди, українці, самі про себе говорили, звичайно. Але люди по світі ми не знаємо, чому одна річ їх підтримує Україну, а замість інакше. Це може фільм, чи книжка, чи Зла Мавка. Але це головне. Well, we see that probably most often I hear from foreign politicians coming to Ukraine is that what they admire most about Ukrainians is resilience. That's the word they use very often. But I understand, many here understand that part of being able to maintain that resilience is understanding that you have predictable and continued support from international partners in this ongoing fight against this onslaught. So we are really grateful to Canada for that support that's been maintained throughout the years since the very beginning of the invasion. And we all hope that that support will remain in place and that your Canadian voices will be heard by all international players, all foreign governments, and that you will stay united in helping us repel the invasion and prevail in this war. So thank you very much for your presence, for being with us, and for having this conversation today. Thank you. May I say something else? Sure. Sure. So we spoke a lot about the government of Canada, but I would like to also mention all the Canadians who form organizations, NGOs, without Canadian government support to support
Ukraine, and I have to mention some of them. So the Maple Hope Foundation, so the women I met yesterday that we spoke about, who had lost their children in the front line, fighting on the front line, but have regrouped and are now becoming a support system for women in their situation, many of them trained to become psychologists. We also have Canadian NGOs like Maria Aid that are here to provide more support to sapper training and other activities. But there are many like that. Canadian-Ukrainian Foundation, who sends Canadian doctors to come here and work alongside with Ukrainian doctors. Canadians are supporting Ukraine, and it's not just people of Ukrainian heritage. There are many that I meet, like the many firefighters that have come here to provide, on their off time, so on their vacation time, they come to Ukraine to train with Ukrainian firefighters to search and rope rescue, for example. I've met Canadian dogs coming here to help train dogs here in various service dogs in different areas. So I just want to end there, because I think what I see in Canadians is that it's not just through the Government of Canada, which plays a very important leadership role, absolutely, in all spheres, not just funding, but also diplomacy, but Canadians themselves in the support that they've provided. And just to circle back to why many of them are doing this, because they met the Ukrainians who've come there from 2022, and they've had an influence on them, and they've understood their plight, and they want to help in any way they can. So supporting the Ukrainians who find themselves in Canada, but then also supporting Ukrainians who are here and need the support and international support, and Canada wants to be part of that, because Canada and Canadians are with Ukraine. Slava Ukraini. Героям слава. Дякую.